Genesis chapter 5. פרק ה'. This book of generations of Adam, on day of to create God man. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם. In likeness of God he made him, בדמות אלוהים עשה אותו. male and female he created them, זכר ונקבה בראם. and he blessed them, ויברך אותם. and he called name of them man, on day of to be created them. ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. When he had lived Adam 30 and 100 of year, ויחי אדם 30 שנה. then he fathered a child, in likeness of him, according to image of him, ויולד בדמותו כצלמו. and he called name of him Seth. ויקרא את שמו שת. And they were days of Adam, after to father him Seth. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 year, 800 שנה. and he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus they were all of days of Adam that he lived, ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 year, 900 שנה. and 30 year, and he died. 30 שנה וימות. When he had lived Seth 5 years, and 100 of year, ויחי שת 500 שנה. then he fathered Enosh, ויולד את אנוש. and he lived Seth after to father him Enosh ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 years, 7 שנים. and 800 year, 800 שנה. and he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus they were all of days of Seth, ויהיו כל ימי שת 210 year, 12 שנה. and 900 year, and he died. 900 שנה וימות. When he had lived Enosh 90 year, ויחי אנוש 90 שנה. then he fathered Kenan, ויולד את קנן. and he lived Enosh after to father him Kenan ויחי אנוש אחרי הולידו את קנן 510 year, 15 שנה. and 800 year, 800 שנה. and he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus they were all of days of Enosh ויהיו כל ימי אנוש 5 years, 5 שנים. and 900 year, and he died. 900 שנה וימות. When he had lived Kenan 70 year, ויחי קנן 70 שנה. then he fathered Mahalalel, ויולד את מהללאל. and he lived Kenan after to father him Mahalalel. ויחי קנן אחרי הולידו את מהללאל 40 year, and 800 year, 40 שנה 800 שנה. and he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. And they were all of days of Kenan ויהיו כל ימי קנן 10 years, 10 שנים. and 900 year, and he died. 900 שנה וימות. When he had lived Mahalalel ויחי מהללאל 5 years, and 60 year, 5 שנים ו60 שנה. then he fathered Jared, ויולד את ירד. and he lived Mahalalel ויחי מהללאל after to father him Jared אחרי הולידו את ירד 30 year, 30 שנה. and 800 year,
ו800 שנה, And he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus they were all of days of Mahalalel, ויהיו כל ימי מהללאל, 590 year, 95 שנה, and 800 year. And he died. ו800 שנה וימות. When he had lived, Jared, 260 ויחי ירד year, 260 שנה, and 100 of year. ו100 שנה, Then he fathered Enosh, ויולד את חנוך. and he lived, Jared, ויחי ירד after to father him Enosh, אחרי הולידו את חנוך 800 year. 800 שנה, And he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus they were all of days of Jared, ויהיו כל ימי ירד 260 year, 260 שנה, and 900 year. ו900 שנה, And he died. וימות. When he had lived, Enosh, ויחי חנוך 560 year. 65 שנה, Then he fathered Methuselah, ויולד את מתושלח. and he walked about Enoch with the God. ויתהלך חנוך את האלוהים, After to father him Methuselah, אחרי הולידו את מתושלח 300 year. 300 שנה, And he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus he was all of days of Enoch, ויהי כל ימי חנוך 560 year, 65 שנה, and 300 year. ו300 שנה. And he walked about Enoch ויתהלך חנוך with the God. את האלוהים, And there was not him, ואיננו, for he took him, God. כי לקח אותו אלוהים. When he had lived, Methuselah, ויחי מתושלח 780 year, and 100 of year. 87 שנה ו100 שנה, Then he fathered Lamech, ויולד את למך. and he lived, Methuselah, after to father him Lamech, ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 280 year, 280 שנה, and 700 year. ו700 שנה, And he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus they were all of days of Methuselah, ויהיו כל ימי מתושלח 960 year, 69 שנה, and 900 year. ו900 שנה, And he died. וימות. When he had lived, Lamech, ויחי למך 280 year, and 100 of year. 82 שנה ו100 שנה, Then he fathered son, ויולד בן, and he called name of him Noah, ויקרא את שמו נוח, to say, this he will bring relief us לאמור זה ינחמנו from work of us, ממעשינו, and from hard work of hands of us, from the ground, ומעצבון ידינו מן האדמה, that he has cursed her, Yahweh. אשר אררה אדוני. And he lived, Lamech, after to father him Noah, ויחי למך אחרי הולידו את נוח 590 year, 95 שנה, and 500 year. ו500 שנה, And he fathered sons and daughters. ויולד בנים ובנות. Thus he was all of days of Lamech, ויהי כל ימי למך 770 year, 77 שנה,
and 7 of hundreds year. ו700 שנה And he died. וימות. And he was Noah, son of 5 of hundreds year. ויהי נוח בן 500 שנה. And he fathered Noah, ויולד נוח Shem, Ham, and Japheth. את שם, את חם ואת יפת.